era ng'ennyondo eyassa olwazi. Again. Obubaka bwange bulinga omuliro era ng'ennyondo eyassa olwazi. So here, the word of God talks about his word in two ways. Wano ekigambo kya Katonda ayogera ku kigambo kye mu ngeri bbiri. It is like a fire, Kirenga omuliro and it is like a hammer. era kirenga ennyondo. Hammer that keep on hammering the rock. Ennyondo egenda mu maaso ng'eyasaayasa olwazi. Because of the hammering, the rock will be splitted into different pieces. Olw'okwonakwona okwo olwazi lujja kwasibwayasibwamu obutondutondu. I was thinking about our Father Bill. Badde nali ndowoozanga ku Father Bill. In 2007, mu 2008, 2008 when he was preparing to go to Gulu for the Bible convention, bwe yali yeeteekateeka ogenda eggulu okuwa olusirika olwa bayibuli, he developed little sickness n'abaako obulwadde obutonotono bwe yafunamu, and he did not get his aeroplane to Gulu. era teyafuna nnyonyi ye emutwala ggulu. So we told him, Kati ffe abasasedooti ne tumugamba, Father, you are very old. ti Father okaddiye nnyo, how can you travel up to Gulu? onoosobola otya okutambula okutuuka eggulu? In 2008, to travel to Gulu from here, it will take 12 hours. Kaakati okimanyi 28 okuva wano okutuuka eggulu nga kijja kutwalira essaawa 12. Today we have good roads. Ennaku zino tulina enguudo ennungi, But in those years, it will take more than 12 hours. naye mu myaka egyo kyalinga kikutwalira essaawa ezisoba mu 12. So we told Father Bill, you rest here because you are 80 years old. Ne tugamba Father Bill, wuumulamu kubanga oweza emyaka 80. You rest here. Wuumuliramu wano. Some other people will conduct the Bible convention. Abantu abalala banaakulemberamu olusirika lwa Bayibuli. You know what Father Bill told us? Mumanyi ki Father Bill kye yatugamba? No, I cannot rest here. N'agamba nedda sobola kuwuumulira Even wano. though I miss my aeroplane, Wadde nga ennyonyi yange yandese, even though I am not fully healthy, nga siri bulungi nnyo, Father Antony, you will drive me to Gulu. Father Antony ogenda kunvuga ontuuse eggulu. Because word is like a fire in me. Kubanga Katonda alinga omuliro mu nze. Word is like a fire in me. Ekigambo kiringa omuliro mu nze. It doesn't allow me to sit quiet. Tekiŋŋanya kutuula nga nzirise. I want to spread this fire. Njagala okusasaanya omuliro guno. And I was driving him Era nali muvuga together with the son of Mr. Iga. wamu ne mutabani wa mwami Iga. We started from here around 7 a.m. our journey. Olugendo lwaffe twalutandikira wano ku ssaawa emu ez'okumakya. I remember we reached there exactly 9 p.m. Nzijukira eyo twatuukirayo ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro. And people welcomed us there. Abantu eyo ne batwaniriza. And Father Bill, he was preaching to the people. Era Father Bill yali ayigiriza eri abantu. With me, I brought a new priest. Era enange ne tufunayo omusasedooti omupya. And he will preach you the word of God. Era ajja bayigiriza ekigambo kya Katonda. I was standing there on the ground. Nali nyimiridde wansi. I went there as his taxi driver. Nze nagendayo ng'omuvuzi wa taxi. I don't know how to preach. Simanyi kuyigiriza. And thousands of people are there in Gulu in that ground. Enkumi n'enkumi z'abantu ze zaali mu kisaawe ekyo eggulu. And Father Bill is telling, Era nga Father Bill agamba nti I brought a new priest ndeese omusasedooti omupya and he will preach you. era agenda bayigiriza. I started to shiver. N'etandika okukankana. What a crazy thing Father Bill is telling to the crowd. Kino ekintu nga kya busirusiru Father Bill ky'abuulira abantu. He gave them a blessing. N'abawa omukisa. Then he came into the car. Kaakati n'adda mu mmotoka. We went to that place of sisters to sleep there. N'agenda mu kifo ky'ababiikira yeebake. On the way I asked Father Bill, Ku lugendo ne mbuuza Father Bill, what did you tell to the people? kiki ky'ogambye abantu? From Entebbe, what did you tell me? Okuva Entebbe kiki kye waŋŋambye? You told me to drive you. Waŋŋambye nkuvuge. And I did it. Era ne nkikola. But what did you tell people? Naye kiki ky'obuulidde abantu? I will preach to them. Nti ngenda
bayigiriza I don't know how to preach. simanyi kuyigiriza How can I preach to the people? nsobola ntya okuyigiriza eri abantu Father Bill, he was, tapping on my shoulder and said, kati Father Bill yali ankubakubako ku kibegabega n'aŋŋamba nti you don't worry, kiko teweraliikirira you will preach. ojja kuyigiriza I lost my sleep. kaakati otulo ne tumbula I don't know what he is going to tell me to preach. nga simanyi ki kyagenda kumbuulira kyakuyigirizaako That day in the evening, Father Bill developed shoulder pain, leg pain, hand pain. kaakati akawungeezi ako Father Bill n'afuna obulumi mu kibegabega mu magulu He told me, n'aŋŋamba nti Antony, I cannot go and preach. Antony sobola genda kuyigiriza Can you preach about faith? osobola ogenda n'oyigiriza ku bukkiriza I told him, ne mugamba Father, I don't have my kansu, my cassock. nti Father sirina kasoki yange I came with my dress, just a casual dress. nazze n'engoye zange ate eza bulijjo It was an excuse for me. kyali kyekwaso gye ndi But with the Father Bill, no excuse will work out. wabula eri Father Bill nga tewali kyekwaso kyonna kyonna kijja kukuyamba At that time, he called the priest. akaddaako n'akubira omusaserooti In Gulu, all the priests are big priests, tall priests. You will have a very long alb. Bring the alb for this young priest. kaakati mu ggulu ojja kufuna abasaserooti bonna nga banene bawanvu n'akuba essimu n'agamba nti omusaserooti ono omuto mumuleetereyo alba He brought the alb. ne bagireeta But I told him, Father, I did not bring Bible with me. ne mugamba Father saaleese bayibuli He told me, take my Bible. n'agamba twala eyange He told me, go and preach about the faith. genda oyigirize ku kukkiriza I did not know what to preach. nali simanyi kyakuyigirizaako I was just 1 year as a priest. nali wa mwaka gumu ng'omusaserooti And I had some small experience in Antony preaching small homilies. ate era nali mpise mu buntu butono nnyo entebe okuyigirizaamu mu misa I came to the stage, ne nzija ku siteegi a large crowd. ekibiina ky'abantu ekinene nnyo I don't know what to preach to them. nga simanyi kyakubayigiriza I was telling it's good to have faith. nga mbagamba kirungi nnyo okuba n'okukkiriza Even I did not know how to explain what is faith. nga simanyi nangeri yakunnyonnyolamu okukkiriza kye ki But somehow half an hour I survived there on the stage. waakiri mu ngeri emu oba endala essaawa emu kitundu namalako nga ndi ku siteegi okwo But after my talk, as I went back, wabula oluvannyuma lw'oluyigiriza lwange we nali I nzirayo met Father Bill behind the stage. nesinkana Father Bill ng'ali emabega wa siteegi And he said, era n'agamba nti you did very well. okoze bulungi nnyo I was crossing between him. kaakati nali munyigi I said, I know I made the mistake. ne mugamba nkimanyi nakoze ensobi You're simply appreciating me. nsiima busiimi I know I did not do good. nkimanyi sikoze bulungi You are lying. olimba I said, no problem. n'agamba tewali kizibu Then the following day we went to Lacho Hospital kati olunaku olwadirira n'agenda mu ddwaliro erakyo to pray over the sick people. okusabira abalwadde When we came to Lacho Hospital, kati bwe yatuukayo erakyo Father Bill said, Antony, I'm very tired. Father Bill n'agamba nti Antony nkooye nnyo Let me sit here. kantuuleko wano And he sent me to bless all the sick people in the entire hospital. n'antuma ogenda okuwa omukisa abalwadde bonna bonna abaali mu ddwaliro I eryo was sprinkling the holy water everywhere. nalinga mumansira amazzi amatukuvu buli wantu wonna And at the end, all the sick people, they gathered together at the center. There was a place at the center of this hospital, an open air. kaakati ku nkomerero abalwadde bonna bonna ne bakuŋŋaana mu kibangirize ekyaliwo mu ddwaliro eryo There Father Bill told the people, awo Father Bill n'agamba abantu I brought an young priest to you. nabaleeteddeyo omusaserooti omuto He will pray for you ajja kubasabira and God will heal you. era katonda ajja bawonya Father Bill, what are you talking to the people? ne mugamba Father Bill kiki kyobuulira abantu In those years, I did not believe in healings. mu myaka egyo nali sikiriza mu kuwonyezebwa That's the truth. I did not believe in healing. ago ge mazima nali sibikiririzaamu But he is telling, I will pray and people get healed. wabula ng'agamba nti ngenda kusaba abantu bajja kuwonyezebwa Afterwards, as we were driving back to the place of sleeping, oluvannyuma lwe twali tuvuga nga tuddayo gye tusula
I cross with him again. era neddamu nenziramu ne muyombesa. Father Bill, what are you telling to the people? Ne mugamba Father Bill, ki ky'obuulira abantu? I'm ashamed of myself. I don't know why I came with you. Nze nswala n'okusuwala, simanyi lwaki naze naawe. Now the next day there was a healing mass in the house of the sisters. Olunaku olwaddirira waliwo misa ey'okuwonyezebwa mu nnyumba y'ababikira. The sisters of Mary Immaculate. Abasista ba Mary Immaculate. You know, they told us Kaakati batugamba every year one sister will get sick and die. nti buli mwaka omusisita omu ng'alwala ate n'afa. And they need to have a holy mass Era nga beetaaga okuba n'ekitambiro ky'emmisa. so that they will be free from this kind of spirit of sickness and death. Kati babeere nga batalayiziddwa okuva mu mwoyo ogwo ogw'obulwadde n'okufa. So we priests, we were resting in the sacristy. Kaakati ffe abasazzoti twali twambala ebyambalo byaffe mu sakristiya. Many priests were there. Abasazzoti bangi nnyo abaaliyo. And I was also there to concelebrate. Ate era nange nali ngenda kuyambako mu kusoma emmisa. So after the vesting, Kaakati oluvannyuma lw'okwambala we bow down the crucifix. ne tusenza omusalaba. As we are proceeding to the altar, We twali tweyongerayo okgenda ku altaali. Father Bill told me, Antony, wait. Father Bill n'aŋŋamba, Antony, lindako. He did not allow me to go ahead. Teyaŋŋanya kugenda mu maaso. He told me, N'aŋŋamba I am getting weak. nti ŋŋenda nafuwa. You are going to lead the healing mass and you preach the homily. Ogenda kukulemberamu mmisa eyo era oyigirize mu mmisa eyo. I look at him. Ne mutunuulira. Father, what are you talking? Ne mugamba, Father, ki ky'oyogerako? I don't know how to celebrate the healing mass. Simanyi ngeri ya kusoma mu mmisa I don't know how ey'okuyizibwa. to preach about the healing. Simanyi na kuyigiriza ku bikwatagana kuwonyezebwa. You really cheated me. Kati wanimbye buyimbi gwe. I will not do that. I don't go. You go. Ekyo sigenda kikola gwe, genda. So Father Bill and myself, we are fighting in the sacristy. Kaakati nze ne Father Bill omusakrisiya nga tuli eyo tuwakana. Other priests did not see. They proceeded. Abasazzoti abalala tebakiraba, bo bagenda mu maaso. They came to the altar. Ne batuuka ku altaali And they don't see Father Bill and me. nga tebalabawo Father Bill nange. And there inside we are fighting. Ng'eri munda ffe tuli mu kuyombagana. Bill is telling me, you go and celebrate. Nga Bill agamba genda osome emisa. I will not go. You go and Nze celebrate. sigenda genda, gwe genda ogisome. At the end, I had to obey him. Ku nkomerero nalina okumugondera. But later, the sisters they told me, Wabula oluvannyuma ababiikira baŋŋamba nti after the celebration of the Holy Mass, oluvannyuma lw'okusoma ekitambiro ky'emmisa, the spirit of unexpected sickness, the spirit of unexpected death departed from their family. omwoyo gw'endwadde ezaali zijja nga zibagwira n'okufa okwembagirako byavaawo ne bigenda. And the following day, Olunaku olwaddirira, Father Bill developed his heart pain. Father Bill n'afuna obulumi mu mutima gwe. I can see he's calling the name Jesus. Awo nga mulaba akoowoola erinnya Yezu. Jesus, I come to you. Jesus, I come to you. Yezu nzija gy'oli, Yezu nzija gy'oli. I was scared. Awo ne ntyamu. And I know that time he had a program in Radio Maria that night. Ate era mukadde ako yalina program ku Radio Maria ekiro ekyo. Radio Maria Gulu, they came there with the car to pick Father Bill. Ba Radio Maria ab'eggulu bali bazze n'emmotoka yaabwe okukima Father Bill. And Father Bill is having heart pain. Kati ate Father Bill ng'alina obulumi mu mutima. And he told me, N'aŋŋamba, Antony, you go to preach in radio. Antony, genda oyigirize ku radio. Father, I've never been to a radio station. I don't know what is it. Nti Father Bill nze sibeerangako ku radio station, simanyi na kiki ekitegeeza. I was accusing myself. Why did I come with him? Nali neevunaana, lwaki nazze naye? And by force, he sent me to the radio station. N'ankaka ne ŋŋenda ku radio station. I never been to a radio station. Nali sibeerangako ku radio station. These people, they put me in a glass box. Kaakati abantu bano ne banteeka mu kabokisi ak'endabirwamu. And they told me, you preach. Ne baŋŋamba gweyigiriza.
First time I am preaching without the people by looking at the glass and the microphone. omulundi gwange gwasookera ddala nga njigiriza awatali bantu wabula nga ntunuulidde endabirwamu nga nezindaalo Even I did not know what I was preaching. era nali simanyi naki kye nali njigiriza. But after half an hour, those people they stop, and I can hear it's a time for the people to ring and ask me questions. wabula ekitundu ky'essaawa nga kiweddeko nenfulumayo kakati kaali kadde k'abantu kubuuza bibuuzo. The phone is ringing, Essimu ng'evuga and there are people are asking me questions. era ng'abantu bambuuza ebibuuzo. Do I know the answer? Nze mmanyi ebitibwamu Jesus, I am in trouble. nti yezu nga ndi mu bizibu. I told him I am in big trouble. Ne mugamba ndi mu buzibu obw'amaanyi ennyo. First question a lady is asking me. Ekibuuzo ekyasookera ddala omukazi yakibuuza nga mbuuza. Father Antony, thank you for coming to Gulu. Father ntono weebala ennyo okujja eggulu. But I have a question, Father. Wabula Father ninayo ekibuuzo. I went to a witch doctor with my daughter. Nagenda ow'omusamize ne muwala wange She is sick. mulwadde And the witch doctor told me my daughter will die. ate omusawo ow'ekinnansi oyo n'aŋŋamba nti muwala wange ajja kufa. Is it true or not, Father? Kituufu oba nedda Father? Straight away I told her, Mangu ddala ne mugamba once a human being is born, one day that human being will die. There's no need a witch doctor to tell you that she will die. omuntu bw'azaalibwa era omuntu ateeka okufa teweetaagwa kubuulirwa musawo wa kinnansi nti omuntu agenda kufa. Direct question, direct answer. Kati ekibuuzo ekyo okwanukula okwo Somehow I survived mu there. ngeri emu neeyo n'ebitawumu. And that night, Father Bill, he developed his pain. Ekiro ekyo Father Bill obulumi bwe ne bweyongera He asked my blessing n'asaba omukisa gwange and asked his blessing. nange ne nsaba omukisa He gwe. was sitting on the bed Twali tutudde ku kitanda and I knelt down and I received his blessing. ne nfukamira wansi ne nfuna omukisa gwe. So there, with another sister, Sister Rosemary, I was driving him to Lacho Hospital. Okuva awo n'omubikira Sister Rosemary ne tumuvuga okugenda mu ddwaliro ly'e Lwakyo. He was really struggling to breathe. Yali agezaako nnyo ng'alwanagana okusa. My one hand is on steering, the other hand I'm holding his head. Omukono gwange ogumu nga guli ku steering, omukono gwange omulala guwaniridde omutwe gwe. And on that journey, Era ku lugendo olwo his head fell on my hand. omutwe gwe ne gugwa mu mikono gyange. Father Bill died on my palm. Father Bill yafiira mu kibatu kyange. I got his last blessing. Nafuna omukisa gwe ogusembayo. So